ওকে, আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে প্লেন অফ পোলারাইজেশন রোটেটেড হয়ে যায়। নোটিস করি সবাই। Some substances such as sugar solutions or amino acids can rotate the plane of polarization of light. The amount of rotation can then be measured to analyze the concentration of the substance as illustrated by the diagram on the left. This is the diagram on the left. Light enters the tube containing sugar solution after passing through the fixed polarizer. The sugar solution rotates the plane of polarization of light. The second filter is then rotated until no light is seen. The angle of rotation is then measured using a protractor. Kichu buchcho everyone? No, sir. Kono অসুবিধা নাই, বুঝাই দিচ্ছি। সবাই check this out. ক্যামেরাটা একটু অফ করা, ল্যাগ করতেছে অনেক। সবাই একটু ক্যামেরাটা অফ রাখি। You start off with this. Here I have a light source. সবাই একদম full on attention দিয়ে নোটিস করি। You have a light source here. You have a light source here. তুমি এই সিম্বলটা দেখে you should be able to identify এই লাইট সোর্সটা আমার কি টাইপের লাইট এমিট করতেছে। Unpolarized. Good. And this is my fixed polarizer. Unpolarized light যখন আমার পোলারাইজিং ফিল্টারের ভিতর দিয়ে পাস করবে তখন এই লাইটটা কি হয়ে যাবে? পোলারাইজড হয়ে যাবে। এন্ড দেখো তো কিভাবে পোলারাইজড হলো? ভার্টিক্যালি পোলারাইজড হলো, বিকজ আমার ফিল্টারটা আমি ভার্টিক্যালি রাখছিলাম। সো নাও ইউ হ্যাভ হিয়ার ভার্টিক্যালি পোলারাইজড লাইট। সো এই ভার্টিক্যালি পোলারাইজড লাইটটা যখন একটা সুগার সলিউশন অর অ্যামাইনো অ্যাসিডও হতে পারে এর ভিতর দিয়ে যাবে তখন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, খেয়াল করে দেখো, ও কিন্তু পোলারাইজ পুরোপুরি ভার্টিক্যালি। হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ এই সলিউশনটা ওর প্লেন অফ পোলারাইজেশনটাকে রোটেট করে দেয়। রোটেট করে দিল। লেটস সে যদি এই পুরো জিনিসটা না থাকতো, যদি এই পার্টটাই পুরোপুরি না থাকতো, লেটস সে এগুলো কিচ্ছু নাই, তাহলে এইটা আমার ফার্স্ট ফিল্টার, এটা আমার সেকেন্ড ফিল্টার। আমি যদি দুইটা ফিল্টারকে ইনিশিয়ালি প্যারালাল রাখি তাহলে আনপোলারাইজ লাইটকে ও পোলারাইজ করে দিল। ও যেই প্লেনে পোলারাইজ করলো ও ঠিক সেই প্লেনেই এই লাইটটাকে অ্যালাউ করতেছে পাস করতে। তাহলে এই জায়গা থেকে যদি আমি ওর ইন্টেন্সিটিটাকে নোটিস করি, ইন্টেন্সিটিটা আমার কাছে দেখে মনে হবে ম্যাক্সিমাম, বিকজ প্লেনস অফ পোলারাইজেশন যদি আমার প্যারালাল হয় আমার ইন্টেন্সিটিটা সবসময় ম্যাক্সিমাম হবে। সো আমি ম্যাক্সিমামটা পেলাম এই জায়গা থেকে। ওকে, দ্যাটস গ্রেট। নেক্সট ইস্যু হলো যখনই আমি সলিউশনটা নিয়ে আসলাম এইবার কিন্তু আর ও ভার্টিক্যালি যাবে না। নোপ, এইবার সলিউশনটার ভিতর দিয়ে পাস করার কারণে ওর প্লেন অফ পোলারাইজেশন রোটেটেড হয়ে গেল। তো ও যতক্ষণ ছিল না এই মাঝখানের এই সলিউশনটা তখন কিন্তু আমি আউটপুটটা এটার ভিতর দিয়ে ম্যাক্সিমাম পাচ্ছিলাম। বাট এখন যেহেতু আমার প্লেন অফ পোলারাইজেশনটা রোটেট হয়ে গেল, এবার কি আর আমার ম্যাক্সিমাম পাবো? না, এবার আর ম্যাক্সিমাম। তাইলে আবার ম্যাক্সিমামে আনার জন্য হোয়াট ডু আই হ্যাভ টু ডু? এটাকে আমি রোটেট করতে পারি। তো আমি রোটেট করতে করতে দেখলাম যে কখন আবার একদম পারফেক্টলি ম্যাক্সিমাম হলো। তাহলে যত ডিগ্রি আমি রোটেট করলাম, গেস হোয়াট, এই সলিউশনটা এই প্লেন অফ পোলারাইজেশনকে ঠিক তত ডিগ্রি রোটেট করে দিছিল। ট্রাই টু রিপিট দ্য হোল থিং গাইস স্টার্টিং ফ্রম হিয়ার। যদি কোথাও আটকায় যাও আমাকে জিজ্ঞেস করো, আই ডোন্ট মাইন্ড শোয়িং দিস ওয়ান মোর টাইম আমার মতো ডায়াগ্রাম এঁকে। কারো যদি বুঝতে পারো আমি করো। হ্যাঁ বলো। ম্যাক্সিমাম কখন পাবে এটা বুঝলাম, কিন্তু মিনিমাম পাবে যেটা এটা বুঝছি না। আচ্ছা, মিনিমামের কথাটা আমি লেকচারে লিখছি মিনিমাম, আর ডায়াগ্রামটা হলো ম্যাক্সিমামের জন্য। নো প্রবলেম। তখন এক্সামে ম্যাক্সিমাম দিয়েও কোশ্চেন আসতে পারে, মিনিমাম দিয়েও কোশ্চেন আসতে পারে। তুমি যদি শুরুতেই এই ফিল্টার আর এই ফিল্টারকে প্যারালাল দিয়ে স্টার্ট করো,
রাইট? এই ফিল্টার আর এই ফিল্টারকে প্যারালাল রেখে স্টার্ট করো, তখন উই আর লুকিং ফর ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি। আর যদি ইউ স্টার্ট অফ with these two filters perpendicular to one another, let's say ও horizontal আর ও vertical, আর ওকে যদি আমি horizontal রেখে স্টার্ট অফ করি, তাহলে guess what, আমার আউটপুট ইন্টেন্সিটিটা ও ছাড়া হবে হলো মিনিমাম। তাহলে আইল বি লুকিং ফর মিনিমাম। এই সলিউশনটা না থাকলে, এরা দুইজন যদি পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার হয়, তখন আমার আউটপুট হয়তো মিনিমাম, রাইট? এখন জি স্যার। থাকার কারণে প্লেন অফ পোলারাইজেশন তো রোটেট হয়ে গেল, তাহলে তো এবার আমি আর মিনিমাম পাবো না, বিকজ একটা কম্পোনেন্ট অলরেডি পাস করতেছে। তাহলে হোয়াট ডু আই হ্যাভ টু ডু? যদি আমি স্টার্ট অফ করতাম with the two filters perpendicular to one another, তাহলে I will keep on rotating this until I get minimum again. আমি যদি পারপেন্ডিকুলারলি স্টার্ট অফ করি, তাহলে আই এম লুকিং ফর মিনিমাম। আমি যদি প্যারালাল রেখে স্টার্ট অফ করি, তাহলে আই উইল বি লুকিং ফর ম্যাক্সিমাম। এই পার্টটা কি এবার ক্লিয়ার সবার জন্য? মাথা যা বললাম একটা কোশ্চেন ছিল, স্যার বলো। স্যার সুগার সলিউশন আর অ্যামাইনো অ্যাসিডের এমন কি ফিচার আছে যেটা রোটেট করে দেয় আমাদের লাইটটাকে? দ্যাট ইজ কেমিস্ট্রি, নট ফিজিক্স। ঠিক আছে, এটা মলিকুলার স্ট্রাকচারের কারণে চেঞ্জ করে দেয়, দ্যাট ইজ নান অফ আওয়ার কনসার্ন। ফিজিক্সের কোনো কাহিনী নেই এটার ভিতরে, কেমিস্ট্রিতে এটা। বলো। স্যার এখানে ওরা পারপেন্ডিকুলার থাকলে মিনিমাম বলতেছে, বাট পারপেন্ডিকুলার থাকলে তো কোনো মানে ফিল্টার করে তার কোনো ইয়াই পাস করতো না লাইট। ইয়েস, দ্যাটস দ্য থিং। আমি দেখা দিচ্ছি, এখানে দেখো। লেটস সে I have a filter like this. সরি টু ইন্টারাপ্ট, বাট আরেকটা প্রবলেম ছিল এখানে। নাইম যে বললো যে ফিল্টার করে কোনো লাইটই পাস করতো না, বাট ওই লাইটটাকে যখন আমি পারপেন্ডিকুলার নিচ্ছি, তখন তো দেয়ার স্টিল দ্য সেন্টার পয়েন্ট, যেটা অবভিয়াসলি পাস করবেই, রাইট? সেন্টার পয়েন্ট আবার কি? স্যার একদম এটা যদি পারপেন্ডিকুলারও নি বা প্যারালালও নি, the center of that line, the center of that wavelength is still going to hit the same spot, right? তুমি কি এই লাইনটার কথা বলতেছো? জি স্যার, এটা তো এটা সব তো দিক দিয়ে ইররিলেভেন্ট, এটা হলো ডাইরেকশন রিপ্রেজেন্ট করতেছে। অলওয়েজ কনসিডার দ্য ডাইরেকশন অফ অসিলেশন। ডাইরেকশন অফ অসিলেশন যদি পারপেন্ডিকুলার হয়, তাহলে কোনো লাইটই পাস করবে না। বাট রোটেট করলাম, পারপেন্ডিকুলার তো হয় নাই, একটা অ্যাঙ্গেলে রয়ে গেছে। আমি দেখাই দিচ্ছি, একটু এদিকে তাকাও। লেটস সে এই ফিল্টারটা হলো আমার ভার্টিক্যালি পোলারাইজিং, ওকে, আর এই ফিল্টারটা হলো আমার হরিজন্টাল। If you start off like this, তুমি যদি এটা দিয়ে স্টার্ট অফ করো, এটা আমার লাইট সোর্স, লাইট সোর্সের এই জায়গায় আনপোলারাইজ লাইট নিলা, okay, you have unpolarized light here. প্রথম ফিল্টার দিয়ে পাস করা মাত্রই লাইটটা কি হয়ে যাবে এবার? ভার্টিক্যালি পোলারাইজড লাইট। ভার্টিক্যালি পোলারাইজড হয়ে যাবে, কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। এই যে আমার ভার্টিক্যালি পোলারাইজড হয়ে গেল। এখন এই লাইটটা যখন এই ফিল্টারের কাছে আসবে, আমি আমার আউটপুট ইন্টেন্সিটি কি পাবো? ম্যাক্সিমাম নাকি মিনিমাম? মিনিমাম। অবশ্যই মিনিমাম, কিছু দেখবোই না, জিরো ইন্টেন্সিটি, ফাইন। জিরো স্যার। এখন কাহিনী হলো এই জায়গায়, আমি যদি একটা সলিউশন নিয়ে আসি, আরো বড় করে রাখি, ওকে, আই ব্রিং ইন আ সলিউশন, যেই সলিউশন দিয়ে পাস করা মাত্রই ওর প্লেন অফ পোলারাইজেশন রোটেটেড হয়ে যায়। শুরুতে ছিল ভার্টিক্যাল, বাট বের হইতে হইতেই হরিজন্টাল হয় নাই, বাট রোটেট করছে। স্যার এটা কি হরাইজন্টাল করা পসিবল? না, পুরাটা তো 90 ডিগ্রি ইয়ে করার জন্য অনেক অনেক হাই কনসেন্ট্রেশন লাগবে, বাট পসিবল, ইম্পসিবল কিছুই না। থিওরিটিক্যালি অফকোর্স ইটস পসিবল। দেখো, ও ছিল আগে ভার্টিক্যালি, পারফেক্টলি ভার্টিক্যাল, এই জন্য যখন সলিউশনটা ছিল না,
when this wasn't here. A second. When this wasn't here, তখন এই জায়গায় আমার আউটপুট ইন্টেন্সিটি কি ছিল? মিনিমাম অর জিরো? মিনিমাম অর জিরো। বাট এইটা দিয়ে দেওয়া মাত্রই, যেহেতু ও এখন পারফেক্টলি ভার্টিক্যাল না, একটু অ্যাঙ্গেলে আছে, তার মানে ওর কিছু কম্পোনেন্ট ওর ভেতর দিয়ে ঠিকই পাস করতে পারবে। এবার কি আর আমার আউটপুট ইন্টেন্সিটিটা জিরো হবে এভরিওয়ান? No, sir. No, output No, intensity, sir. exactly, output intensity will not be zero this time. So here is the issue everyone. Output intensity যদি আমার জিরো না হয়, তাহলে ইনিশিয়ালি তো জিরো ছিল, তাহলে আবার জিরো করার জন্য what do I have to do? I have to rotate this filter. স্টার্ট অফ করছিলাম যেহেতু আমি পারপেন্ডিকুলারলি থাকা মানে ইনিশিয়ালি জিরো ছিল, সলিউশনের ভিতর দিয়ে পাস করলেই জিরো আর থাকে না, ইন্টেন্সিটি চলে আসে একটা, তাহলে আমি ওকে আবার রোটেট করব। কতক্ষণ রোটেট করব? রোটেট until the intensity is zero. Maximum. the intensity is maximum নাকি মিনিমাম? Minimum. কারেক্ট। কখন মিনিমাম খুঁজবো আমি? যদি I start off with these two perpendicular to each other, and guess what, exactly একই জিনিস বাট আমি যদি এইটাকে স্টার্ট অফ করি, দুইটা যদি প্যারালাল টু ইচ আদার রেখে আমি স্টার্ট অফ করি, সবাই খুব কেয়ারফুলি দেখো, ও পোলারাইজ করে দিল ফার্স্ট ফিল্টারটা। যদি ও না থাকতো, had the solution not been here, তাহলে এই জায়গায় আমি কি পেতাম? Maximum intensity. ম্যাক্সিমাম পাইতাম। বাট ও চলে আসার কারণে ইন্টেন্সিটিটা এখন কমে যাবে। তাইলে সুগার সলিউশনটা ওকে একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেল রোটেট করে দিল। কতটুক অ্যাঙ্গেল রোটেট করাইলো সেটা ফিগার আউট করার জন্য আই হ্যাভ টু রোটেট দিস এগেইন। এটাকে রোটেট করব কতক্ষণ? আনটিল দ্য ইন্টেন্সিটি ইজ Maximum. গুড, ম্যাক্সিমাম। Sir. ছবি তুলে রাখো এভরিওয়ান, টেক আ পিকচার অফ দিস রিয়েল কুইক। দেখার সময় দিবেন না? এটা কি তুলতে চাও? আমার মনে একটা ছবি তুলে রাখো, পরে ইন ইওর ফ্রি টাইম কপিতে উঠাই রাখো। টেক আ স্ক্রিনশট এভরিওয়ান। একটা কোয়েশ্চেন। বলো না। স্যার, এই যে কনসেন্ট্রেশন আর রোটেশনের যে রিলেশনশিপ, এটা আমি লিংক করতে পারছি না। ওকে ওকে, আমি রিলেশনশিপটা বলে দিচ্ছি। সলিউশনটা যত বেশি কনসেন্ট্রেটেড হবে তত বেশি অ্যাঙ্গেল রোটেট করতে পারবে প্লেন অফ পোলারাইজেশনটাকে। তাহলে এই অ্যাঙ্গেল কিভাবে? এটা তো কেমিস্ট্রি হয়ে যায় স্যার, দ্যাট ইজ ফুললি ইন দ্য রেলম অফ কেমিস্ট্রি। দেখো তো কনসেন্ট্রেশন, সলিউশন এগুলো কি ফিজিক্সের টার্ম মনে হচ্ছে নাকি কেমিস্ট্রির টার্মস? সাজিদা? Course chemistry, but like এক্স্যাক্টলি, বাট এটা কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে সেটা আমি Yeah. দিয়ে দিতে পারি তোমাদেরকে, বাট দ্যাট ইজ নট ইন আওয়ার সিলেবাস, মানে ওয়ে বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ ফিজিক্স সিলেবাস। কোন দিক থেকে আমাদের সিলেবাসের সাথে বা আমাদের স্পেসিফিকেশনের সাথে ইয়ে করে না, নাম কি, কমপ্লাই করে না। বাট ইফ ইউ আর রিয়েলি ইন্টারেস্টেড আই ক্যান গিভ ইউ গাইজ আ ভিডিও, যেটা দিয়ে তুমি দেখতে পারবা যে সলিউশন কিভাবে প্লেন অফ পোলারাইজেশনকে রোটেট করে দেয়।
স্যার এটার কি একটা এক্সপেরিমেন্টের ভিডিও দেখানো পসিবল, তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হতো। এটার এক্সপেরিমেন্ট নাই স্যার, এটার আমি একটা সেকেন্ড ওয়েট করি, একটু ওয়েট। সলিউশন যদি একটার জায়গায় দুইটা দিতাম তাহলে কি এটা পারপেন্ডিকুলার হয়ে যেত? না, তার কারণ পারফেক্টলি তো রোটেট করতেছেও না ফার্স্ট টাইম। স্যার এখানে এক্সপ্লেনেশনটা কি দেওয়া মিনিমামের জন্য আমাদের নোটসে? নোট সেটটা মিনিমামের জন্য, ডায়াগ্রামটা ম্যাক্সিমামের জন্য। দেখি ডায়াগ্রামটা যদি প্যারালাল থাকে, ইয়েস, এই যে একটা সেকেন্ড, চেক দিস আউট। যদি ফিল্টার গুলা প্যারালাল থাকে, প্যারালাল থাকা মানে কি আউটপুট ইন্টেন্সিটি কি পাবো? ম্যাক্সিমাম পাবো। তাহলে আই উইল বি লুকিং ফর ম্যাক্সিমাম হিয়ার। আর যদি পারপেন্ডিকুলার থাকে লাইক দিস, তখন আই উইল বি লুকিং ফর মিনিমাম। কতক্ষণ রোটেট করব? আনটিল ইউ গেট মিনিমাম। আর প্যারালাল থাকলে কতক্ষণ রোটেট করব? আনটিল ইউ গেট ম্যাক্সিমাম। একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সবার? জি স্যার। কনফিউশন আছে। একটু ওয়েট করো, তো কনফিউশনটা একটু হোল্ড করো আর একটা ভিডিও দেখে নাও। Light waves are those দেখি সাউন্ড শেয়ারিং অন আছে নাকি। in which vibration occurs in a single plane. The process of transforming unpolarized light into polarized light is known as polarization. Rays red, blue, green coming from the source are unpolarized. After passing through a polarizer, the only ray coming out is red. Sugar solution is optically active substance, thus it এই যে তুমি যারা জিজ্ঞেস করলা সুগার সলিউশন কিভাবে রোটেট করে, ইউ হ্যাভ ইউর অ্যানসার নাও। চেক দিস আউট। is capable to rotate the plane of vibration of a polarized light to right or left. Rotation of polarization plane in sugar solution. So let's begin with our experiment. এই যে এক্সপেরিমেন্ট চাইছিল যে দেখো, Measure 250 ml of water and pour it into a clean beaker. Next, measure the sugar using a digital weighing scale for accurate measure. Use a monochromatic light source such as a laser. মনোক্রোমেটিক ওয়াটার মানে কি গাইস? সিঙ্গেল লাইট বা সামথিং লাইক দ্যাট, মানে যেটা আমাদের ওয়ান রাইজার এরকম। কালার অফ লাইট অফ ওয়ান কালার। ক্রোম মানে হলো কালার, মনো মানে হলো সিঙ্গেল, সো মনোক্রোমেটিক মানে হলো সিঙ্গেল কালার। Place the two polarizer parallel to each other at 0 degree on the circular scale aligned. শুনছো, পোলারাইজার গুলা ইনিশিয়ালি প্যারালাল টু ইচ আদার রাখতে বলছে। Place the glass beaker in between both of these polarizers দুইটার মাঝখানে আমি আমার বিকারটা রাখলাম, সুগার সলিউশন রাখলাম। and place a screen behind it. This is how our experimental setup looks like. এটা আমার ফিক্সড পোলারাইজার, এটা আমার সলিউশন, এটা হলো আমার রোটেটিং ফিল্টার, যেটাকে আমি চাইলে রোটেট করতে পারবো। সবাই দেখতেছো ক্লিয়ারলি? জি স্যার। Yes, sir. Initially, we keep the beaker in between the two parallel placed polarizer. When there is no glucose powder added to the water, we find the point of complete darkness. This will be our reference point from where we measure change in the আচ্ছা, সো শুরুতে আমি মিনিমাম করে রাখলাম। মিনিমাম করে মানে কি, এই ফিল্টারটা আর প্রথম ফিল্টারটা হাউ আর দে ওরিয়েন্টেড এভরিওয়ান? পারপেন্ডিকুলার। অ্যাবসলিউটলি রাইট। angle of rotation when the concentration of the solution changes. After taking the reference point, put the sugar that was weighed before with the help of a digital weighing machine. We have taken 3 grams of sugar. After putting the sugar powder, stir it well up till it settles down completely. After stirring well, when the sugar solution settles down, we can notice the light appearing. লাইট চলে আসলো। সুগার সলিউশন ইন্ট্রোডিউস করার সাথে সাথেই আমার এতক্ষণ কিন্তু মিনিমাম ছিল, হঠাৎ করে লাইট দেখতে পারতেছি। তাহলে হোয়াট ডু আই ডু? এই রোটেটিং পোলারাইজারটাকে আমি রোটেট করব। কতক্ষণ রোটেট করব? আনটিল ইন্টেন্সিটি ইজ মিনিমাম।
intensity is minimum. কেন minimum আমি look for করব? Because শুরুতে I kept the two filters তোমার perpendicular to each other. এবার বুঝছো? জি স্যার। Address the analyzer and note down the angle of polarization. তাহলে এটাকে রোটেট করব until আবার আমার মিনিমাম হয়ে যায়। I hope এবার সবার ক্লিয়ার। কোশ্চেন ছিল, বলো। স্যার কখন বুঝবো আমি মিনিমাম হয়েছে আর কখন ম্যাক্সিমাম? চোখে দেখে মিনিমাম মানে হলো যখন কোনো লাইট আসতেছে না স্ক্রিনে, আর ম্যাক্সিমাম হলো যখন ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি লাইট আসতেছে স্ক্রিনে। তো তাহলে মানে একদমই লাইট যখন দেখা যাবে না তখন আমি বলবো যে মিনিমাম হয়ে গিয়েছে, আর ওই পর্যন্ত আমি রোটেট করতে থাকবো। হ্যাঁ, অফ কোর্স। বুঝতে পেরেছি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। নো প্রবলেম। এটা গেল। স্যার, স্যার বলেন। এটা রিয়েল লাইফ ইউসেজ কি? Real life usage হলো to find the concentration of substances or solutions. তার কারণ আমার কাছে একটা ডেটা শিট আছে, মানে এটা ইন্টারনেটেই অ্যাভেলেবল। রিয়েল লাইফের ইউজেস, গুড কোয়েশ্চেন, যে সব তো বুঝলাম কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করব কোথায়? দেখো টপিকের নামই হলো, আমরা কিন্তু এখনো আছি ওয়েভস ইন কনটেক্সট। আমরা তো কনসেপ্টটা দেখলাম, বাট কোন কনটেক্সট এটা আমার ইউজ হয়? স্যার, স্যার সলিউশনটা কনসেন্ট্রেটেড করলে কি হয়? এটাই দেখা, Triangle হবে। এই যে এখনই দেখাচ্ছি। সো আমার কাছে এরকম একটা ডেটা শিট আছে, রাইট? এখন আমি এক্সপেরিমেন্ট করে বের করে দেখলাম যে আমার কতটুক অ্যাঙ্গেল রোটেট করছে। বের করে দেখলাম আমি 10 ডিগ্রি রোটেট করলো। তাহলে 10 ডিগ্রি কাকে করেসপন্ড করে? তার মানে আমার এই সলিউশনটার কনসেন্ট্রেশন হলো 20%। এবার ক্লিয়ার? তো তার মানে আমরা কনসেন্ট্রেশন কি ইন টার্মস অফ পার্সেন্টেজ ডিল করব, নট মোল পার ডিএম কিউব, রাইট? না না না, কত পার্সেন্ট আমার কনসেন্ট্রেশন সেটা দিয়ে আমি বের করতে পারি, এটা খুব সিম্পলি। Next up, what we'll look at is refractometry. What is this refractometry, everyone? Dekhi, is a method of measuring the refractive index of a substance in order to assess its composition or purity. A refractometer is the instrument used to measure refractive index. Although refractometers are best known for measuring liquids, they can also be used to measure gases and solids such as glass and gemstones. Refractometry টা আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই দিই আবার। To it. This is Joe. Say hi, Joe. Hi. He's a software developer. A great one, I might add. Yes, I am. But he wanted to be greater. He just needed a new. It's like a smaller paintbrush, making it more accurate. So it's best to use which is denser than what the gemstone is going. Look into the eyepiece. We can see that part of the reading scale is darker, which is the light that has been refracted off into the gemstone. And the lit up area is the light that has been reflected. The refractive index is read directly from this scale. The shadow. আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার হয় নাই তো? স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না। Wait. এবার দেখো তো।
এখন দেখতে পাচ্ছ সবাই? হ্যালো, Yes, sir. দেখা Okay. যাচ্ছে। দেখি সাউন্ড শেয়ারিং অন নাকি? ইয়াপ, অন আছে। চেক দিস আউট। Changed in direction as it passes from the water to the air, meaning that what we are actually seeing is a virtual image and the object is in a different place. এগুলা সব phenomena caused by refraction. এই স্ট্রটা দেখে মনে হয় যে এই পজিশনে আছে বাইরের থেকে। The measure of light refraction is called the refractive index. Different তো কতটুক এরকম বেন্ড করবে, কতটুক লাইটকে ডেভিয়েট করবে, সেটা ম্যাটেরিয়ালের কোন প্রপার্টিটা আমাকে দেয়? দ্যাট ইজ দ্য রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল। transparent substances have a known refractive index, which is what we can measure using a refractometer. A refractometer like this one দিস ইজ দ্য রিফ্র্যাক্টোমিটার। রিফ্র্যাক্টোমিটার দিয়ে আমি ডাইরেক্টলি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বের করে ফেলতে পারি। কিভাবে দেখো? has an eyepiece and a place at the back where we need to place a light source. This one has a purpose-built torch which attaches to the back, which makes it very handy and portable. When we open এটা আমার লাইট সোর্স টর্চ। the lid of the instrument, we notice a gem table and a rectangular area which is the surface of the prism inside, where we're going to place the gemstone. One limitation in getting a good reading from this instrument is that we need to be able to place a flat surface on the prism. I'll explain a little bit later how we still might be able to measure a curved surface, but it's really designed for taking a reading from a cut gemstone. If it's set in jewellery, we may still be able to get a reading as long as the surface of the gemstone can make contact with the prism. At the surface where a light ray passes from a dense substance like water into something less dense like air, the এটা তো আমরা জানি when light travels from a more dense to a less dense medium কোন দিকে বেন্ড করে এভরিওয়ান? away from the normal. Exactly. এটা আমার নরমাল and it bends away from the normal. light ray is refracted at a known angle. This depends on what's called the angle of incident, and the angle of refraction is always greater. As the angle of incidence increases, there comes a point where it reaches what's called the critical angle. When the refracted ray is 90 degrees from normal or straight on. If the angle is made any steeper, the refracted ray will no longer even pass from the dense material, but it will become totally internally reflected. This is precisely how the refractometer measures the refraction. ওকে, সো এই টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের কনসেপ্টের উপর বেস করে আমার কাজ করে, রিফ্র্যাক্টোমিটার কাজ করে। এন্ড দিস ইজ দ্য স্কেল অফ দ্য রিফ্র্যাক্টোমিটার। গাইস, এই যে ভ্যালুস গুলো দেখতেছো 1.5, 1.55, হোয়াট ডু ইউ থিংক এই ভ্যালুস গুলো কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? Refractive index. Yes, this is the refractive index. Good. তারপর দেখি। It actually measures the total internal reflection of the light ray. But first, one more point about this light source. The more accurate refractometers will pass the light first through a monochromatic filter. We could still use white light, but we will get a more precise reading with only one color of the spectrum. Yes, আমি যদি মনোক্রোমেটিক লাইট সোর্স ইউজ করি এটা আমার জন্য বেটার। এটা দিলে এই অনেক 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 ওয়েভলেন্থ চলে আসে, এক এক ওয়েভলেন্থের এক এক রকম রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, সো দ্যাট ইজ নট আ গুড আইডিয়া। এই জায়গা থেকে দেখি তাহলে। So it's best to use this exact yellow color. So inside the refractometer is a very clever design which uses precisely placed mirrors to direct the light ray towards the gemstone. এটা আমার রিফ্র্যাক্টোমিটারটা। এই চেম্বারের ভিতরে আমি আমার এই জেমস্টোনটা প্লেস করলাম, লাইট আসলো, তারপর দেখি At the critical angle by first passing it through a prism which is denser than what the gemstone is going to be. Some light will be refracted through the gemstone and some internally reflected back into the refractometer, but first through a scale, then bounced off another mirror through the eyepiece to our eye. So as we look into the eyepiece, আমি যখন আইপিসের ভিতর দিয়ে দেখতেছি কি দেখবো সেটা এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট। দেখো, we can see that part of the reading scale is darker, which is the light that has been refracted off into the gemstone, and the lit up area is the light that has been reflected.
the refractive index is read directly from this scale. The shadow line represents the critical angle between the prism, which is a known density, and the gemstone being tested, which is variable. Now, looking closer at the top of this prism, one more thing is required. We need to use a fluid. তার মানে এই ডিভাইসটা দিয়ে আমি ডাইরেক্টলি রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স বের করে ফেলতে পারবো। এখন আমার জেমস্টোনটা কি রিয়েল নাকি ফেক সেটা আমি এখান দিয়ে বুঝতে পারবো। সো লেটস সে আমাকে কোয়ার্টস দিয়ে বললো এটা একদম প্রিন্সেস কাট ডায়মন্ড, তুমি রিফ্র্যাক্টোমিটারের ভিতর রেখে মেজার করে দেখলা ওর রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স আসতেছে আমার 1.5, বাট ইউ নো যদি এটা ডায়মন্ড হইতো রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স would have been 2.4। তার মানে যেই জেমস্টোনটা তোমার কাছে দিছে, ইজ দ্যাট আ রিয়েল পিস অর আ ফেক ওয়ান? ফেক, অফ কোর্স ফেক। তার মানে জেমস্টোনের অথেন্টিসিটি আমরা ডিটারমাইন করতে পারি এই রিফ্র্যাক্টোমিটার দিয়ে। জুয়েলারির দোকানে থাকে, জুয়েলারির দোকানে ইউজ করে, কারেক্ট। হ্যাঁ বলো স্যার, কোয়েশ্চেনস গুলো কিরকম আসে? এখানে তো এটা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো কোয়েশ্চেন আসে নাই। তাও দিয়ে রাখছেন যদি আসে। যদি আসে, এক্স্যাক্টলি এখন পর্যন্ত রিফ্র্যাক্টোমিটার নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আসে নাই আমাদের সিলেবাসে। স্যার যেই ম্যাটেরিয়ালটার রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স সবথেকে বেশি ওইটাই সবথেকে বেশি রিফ্লেক্টিভ, রাইট? রিফ্লেক্টিভ না, সেটা রিফ্র্যাক্টিভ হবে না, তত বেশি রিফ্র্যাক্ট করে, ইয়েস। আর ওর ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল তত কম, এটা মাথায় রাখো, বিকজ n equals 1/sin c। এটা নিয়ে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল যত কম তার মানে না ওর ভিতর দিয়ে মানে সবথেকে তাড়াতাড়ি টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে, সবথেকে কম অ্যাঙ্গেল। তাড়াতাড়ি কোনো ইস্যু না, তাড়াতাড়ি কোনো ইস্যু না। আমার রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স n যত বেশি হবে sin c তত কম, ইন টার্মস c এর ভ্যালু তত কম। আর স্মলার ভ্যালুজ অফ c কি আমাকে হেল্প করবে, কিভাবে আমাকে হেল্প করবে? c এর ভ্যালু যত কম হবে, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল যত কম হবে, তত অল্প অ্যাঙ্গেলেই ইট উইল আন্ডারগো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। জি স্যার, বুঝছি। অলরাইট, সো এইজন্যই ডায়মন্ড এত রিফ্লেক্ট করে, রাইট? টোটালি ডায়মন্ড এত রিফ্লেক্ট করে মানে হচ্ছে যে ড্যাজলিং যে ইফেক্টটা তুমি পাও, ওয়াই ডু ইউ গেট দ্যাট? দুইটা কারণে। একটা হলো ডায়মন্ডের রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স অনেক হাই, তার মানে ওর ভিতর দিয়ে যে লাইট গুলো আসে ম্যাক্সিমামটাই টোটালি ইন্টারনালি রিফ্লেক্ট করে। যত বেশি টিআইআর হবে তত বেশি ও ব্রাইটলি গ্লো করবে। আরেকটা হলো ডায়মন্ড যে কাট করতেছো, দ্য কাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দ্য কাট ডিটারমাইন্স কতটুক টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন আন্ডারগো করবে। তুমি যদি একদম র একটা ডায়মন্ড নিয়ে আসো তখন কিন্তু এরকম ইয়ে করবে না, এত শাইনি হবে না, ইম্পসিবল, খুব ডাল লাগবে দেখতে। বাট ওয়ান্স ইউ কাট দ্য ডায়মন্ড এন্ড দেন ইউ পলিশ দেম, তখন দেখবা যে কিরকম ঝকঝক করে। স্যার ডায়মন্ডের থেকে বেশি রিফ্র্যাক্টিভ কোনো ম্যাটেরিয়াল আছে? থাকতে পারে, আই ডোন্ট নো। একটা কোশ্চেন ছিল, বলো। তো রিফ্র্যাক্টোমিটারকে কি আমরা ডায়মন্ড মানে ডায়মন্ড ফেক কিনা রিয়েল এটার জন্য ইউজ করে থাকি বেসিক্যালি? এটা দোকানে ইউজ করে, কারেক্ট। কিন্তু স্যার তাহলে এখানে মেজারিং লিকুইডের জন্য বেস্ট কেন বলে লেখা আছে? বুঝি নাই স্যার, ওখানে উপরে রিফ্র্যাক্টোমিটার ওখানে লেখা আছে না যে although refractometers are best known for measuring liquids, so liquids এর জন্য কেন? তখন সেটআপ আবার ডিফারেন্ট, এই ডিভাইস ইউজ করি না তো তখন। আর তখন দ্য ডিভাইস ইজ দিস। একটা সেকেন্ড, আমি এখন দেখাই দিচ্ছি, আমি এখনই দেখাই দিচ্ছি, একটু টাইম দাও। Got it. $239. সবাই কথা শুনতে পাচ্ছ? এভরিওয়ান?